Ras adalah suatu kelompok atau kategori orang-orang yang mengidentifikasikan mereka sendiri dan diidentifikasikan oleh orang lain sebagai perbedaan sosial yang dilandasi oleh ciri-ciri fisik atau biologis. Tanda fisik yang menjadi dasar pembagian adalah warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk badan, bentuk bibir, dan bentuk hidung. Menurut Ralph Linton, ras di dunia dapat dibedakan sebagai berikut. Ras Mongoloid, yaitu penduduk asli wilayah Eropa, sebagian Afrika, dan Asia. Antara lain Asiatic Mongoloid, Malayan Mongoloid, American Mongoloid. Ras Mongoloid Asia memiliki ciri-ciri warna kulit kuning pucat atau putih lobak, ukuran tubuh sedang, rambut hitam, bentuk muka lonjong atau oval dan bulat, mata sipit. Ras tersebut terdapat di daerah Asia Utara dan Asia Tengah. Ras Mongoloid Malaya memiliki ciri-ciri warna kulit kuning kecoklatan, ukuran tubuh agak tinggi, bentuk muka lonjong atau oval dan bulat, mata biasa, rambut hitam lurus dan bergelombang. Mereka terdapat di daerah Asia Tenggara, Kepulauan Indonesia, Malaysia, Filipina, dan lain-lain. Ras Mongoloid Amerika atau Indian memiliki ciri-ciri warna kulit merah, ukuran tubuh tinggi, rambut hitam lurus, bentuk muka lonjong atau oval, mata sipit. Mereka terdapat di daerah Amerika Selatan dan Amerika Utara. Ras Kaukasoid umumnya menghuni sebagian besar Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, Pakistan, dan India Utara. Anggota ras Kaukasoid sering juga disebut ras kulit putih. Adapun ras Kaukasoid yang tanda-tanda fisik umumnya adalah hidung tinggi dan tipis, bibir medium, mata lurus, rambut bergelombang sampai keriting, dan banyak rambut pada badan. Ras Nordik memiliki ukuran tubuh tinggi, rambut keemasan, mata biru, bentuk muka lonjong atau oval. Ras tersebut terdapat di daerah Eropa Utara sekitar Laut Baltik. Ras Mediterania memiliki ciri-ciri ukuran tubuh lebih pendek daripada Nordik, rambut coklat dan hitam, mata coklat, bentuk muka bulat. Ras tersebut terdapat di sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Saudi Arabia, dan Iran. Ras Alpin memiliki ciri-ciri tubuh tinggi, rambut berwarna merah, kulit putih kemerahan, pupil mata berwarna biru atau coklat, hidung mancung, bentuk muka lonjong. Mereka terdapat di daerah Eropa Timur dan Eropa Tengah. Ras Hindi memiliki ciri-ciri ukuran tubuh lebih pendek daripada Mediterania, warna kulit ras Mongoloid, tapi bentuk muka ras Kaukasoid, mata hitam, rambut hitam, bentuk muka lonjong atau oval dan bulat. Mereka terdapat di Pakistan, India, Bangladesh, dan Sri Lanka. Ras Amenoid memiliki ciri-ciri berupa pigmentasi hitam, kepala bulat, dan hidung besar. Mereka biasa mendiami Eropa Tenggara dan Timur. Ras Negroid umumnya menghuni sebagian besar benua Afrika di bagian selatan Gurun Sahara. Keturunan mereka banyak mendiami Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan Timur Tengah. Ras Negroid Melanesia memiliki ciri-ciri tubuh antara Negroid Afrika dan Negroito. Mereka terdapat di Pulau Papua dan Kepulauan Melanesia. Ras Negroid Afrika memiliki ciri-ciri badan kekar dan tinggi, kulit hitam pekat, rambut hitam keriting, bentuk muka bulat atau tebal. Jenis ras ini terdapat di benua Afrika. Ras Negroito memiliki ciri-ciri ukuran tubuh pendek dan kekar, ukuran kaki dan tangan pendek. Mereka terdapat di Afrika Tengah, Semenanjung Melayu, dan Filipina. The myriad of skin tones and eye colors that humans express around the world are interesting and wonderful in their variety.
Research continues on how humans acquired the trait they now have and when, in order to complete the puzzle that is our ancient human history. Now, a recent analysis by anthropologists suggests that the light skin color and the tallness associated with European genetics are relatively recent traits to the continent. An international team of researchers is headed by Harvard University's Dr. Ian Matheson put forth a study at the 84th annual meeting of the American Association of Physical Anthropologists recently. Based on 83 human samples from Holocene Europe as analyzed under the 1000 Genomes Project, it is now found that for the majority of the time that humans have lived in Europe, the people had dark skin, and the genes signifying light skin only appear within the past 8,000 years. This recent and relatively quick process of natural selection suggests to researchers that the traits which spread rapidly were advantageous within that environment. Menurut Frederick Barr, istilah etnik menunjuk pada suatu kelompok tertentu yang karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut terikat pada sistem nilai budaya. Buncaraningrat memaksudkan etnik sebagai kelompok sosial atau kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi, sistem norma yang mengatur interaksi tersebut, adanya kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri. Ciri-ciri kelompok etnis secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain, dan dapat dibedakan dari populasi kelompok lain. Contoh-contoh etnis: etnis Cina, etnis Arab, etnis Jawa, dampak yang terjadi dari ras dan etnis. Rasisme. Pembedaan pelayanan yang merendahkan berdasarkan kesadaran kelompok ras adalah suatu rasisme. Rasisme adalah paham yang membedakan kelompok manusia berdasarkan ras. Adapun terjadi umumnya adalah kelompok kulit putih yang tidak suka dengan kelompok lainnya. Excuse me. Do you by any chance have 30 cents? I'm short for the bus. Sorry, I don't have cash. Maybe just let me get. Alright, yeah, thank you. How much is the bus here? $2.50. Sweet. You don't happen to have this 50 cents? I've got $2 bill. So you do have money? Yeah. Wow. What the f? Wow. Really? What the f? Diskriminasi sosial.
Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik tertentu. Ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, dan kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi. Racial and ethnic differences may produce stereotypes, prejudice, discrimination, and racism. Sociologists define stereotypes as behaviors or tendencies that are attributed to an entire group. Members of the group are thought to possess those particular characteristics simply through their membership in the group. A stereotype is an exaggerated image of a group that still remains after contrary evidence has been given. So stereotypes might be if we were to say that all women do X, whatever X might be, or all men tend to have this personality trait, or all African Americans have that personality trait. The use of stereotypes may lead to prejudice, which is an attitude that prejudges a person, either positively or negatively, on the basis of those stereotypes. A good example of prejudice is a person who calls a person by a racial epithet. For example, they call someone a dirty Mexican for Latinos, or they call someone a dumb blonde or a stupid woman driver. When a person is prejudiced, it may not come out in action, but when they do use action, they are discriminating. Discrimination occurs when prejudice is translated into behaviors that treat others unfairly on the basis of group membership. How can we begin to understand the concepts of race and ethnicity? One way is to explore them using the sociological perspectives: functionalism, conflict, and interactionism. From the functionalist perspective, racial and ethnic differences exist because they serve important functions for a particular society. In Nazi Germany, for example, Hitler fostered anti-Semitism for a reason. Prejudice served an important function in his regime by creating a scapegoat for the frustrations many Germans felt after World War I. The functionalist view of society is that you need some kind of bonding experience for the group. And in Hitler's Germany, the use of scapegoats, the use in particular of gypsies, Jews, a number of persons who could be seen as the enemy of the pure Aryan race, became the rallying cry for getting the German people to see themselves as having some kind of unitary or community experience. The conflict perspective examines race and ethnicity in terms of economic and political power. Conflict theorists believe that racism is about ongoing exploitation of people of color that goes back all the way to slavery and the inception of the country. According to this perspective, those with power use race and ethnicity to create intergroup conflict that will work to their advantage. This was especially true in labor disputes during the Industrial Revolution. When workers got together to try to form unions, the industrial giants, the owners of the factories, would sometimes fire them and bring on other people to take those jobs, producing resentment and conflict. In Hawaii, a succession began with, let's say, one ethnic group working the factories for Dole pineapple, and then when they went on strike, let's say the Japanese were brought in to replace the Chinese, and then the Filipinos to replace the Japanese, and so forth and so on. So you get a succession of ethnic conflict and the replacement as a function of a managerial strategy to keep the workers from forming a unitary force. Functionalism and the conflict perspective often examine group relations within the larger structures of society. Interactionism, however, focuses its attention on group interaction on a much smaller scale. One aspect of race and ethnicity that interactionism examines is labeling. Labeling reduces complex individuals to stereotypes. Racial labels have a
interesting function. They both serve as inclusion and exclusion. When people begin to think of themselves in racial terms, it's because some other racial group is around. Whites are only white if there are non-whites around. And so the label white takes on its meaning only as a relationship. If we all experienced the world the same way, and if we all had the same level of choice in our society and opportunity, and we had open levels of communication with other groups, then racism would be a thing of the past. Each of the sociological perspectives can help us look at race and ethnicity in unique ways. By using the perspectives, we can explore and understand the complex aspects of race and ethnicity. Ras adalah pengelompokan berdasarkan ciri biologis, bukan berdasarkan ciri-ciri sosiokultural. Dengan kata lain, ras berarti segolongan penduduk suatu daerah yang mempunyai sifat-sifat keturunan tertentu, berbeda dengan penduduk daerah lainnya. Etnis merupakan identitas yang terbentuk dari persamaan yang mengikat sekelompok orang dan membedakan kelompok tersebut dari kelompok lainnya.